So keep in mind students, spermatogenesis ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀವಿ. Hypothalamus secretes gonadotropin releasing hormone. It will act on pituitary. Pituitary is going to produce two gonadotropins. One is called as luteinizing hormone. Another one is called as follicular stimulating hormone. Luteinizing hormone will act on Leydig cell. Leydig cell secretes androgen. Leydig cell ಎಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ in between the seminiferous tubules. These androgens will stimulate the spermatogenesis process. Androgens are going to stimulate the spermatogenesis process. Now FSH will act on Sertoli cell. Sertoli cell ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಒಂದು ABP ಅಂತೀವಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ABP ಅಂದರೆ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಆಂಡ್ರೋಜನ್ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ it will increase the concentration of androgen in the seminiferous tubules. That will help in increasing spermatogenesis. ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನಿಬಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಇನಿಬಿನ್ is produced by this Sertoli cell will go back, stop hypothalamus as well as pituitary, releasing the LH and FSH. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲ, Sertoli cell ಇನಿಬಿನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ spermatogenesis. Now we'll move to the next concept. The young spermatozoa will get mature. Okay, the mature spermatozoa or a sperm cell shows the following structure. Whole of a body structure of the sperm cell is divided into 4 parts. Illide you can find here students the 4 parts. This part we call it as a head region. Next this part is called as middle piece. This is the tail, where here it is principal piece and this is end piece, what we call it as. Okay, a mature sperm is about 60 micron long. Sperm is enveloped by a plasma membrane. So all of a sperm cell is enveloped by plasma membrane. Sperm has 3 regions: head, middle piece, tail. You can find here this side, this is asked for 5 marks students. Draw a neat label diagram of sperm cell is also important question. So here this is the head region, middle piece, tail. Okay, now head is formed of, okay, all of a cell, when it is a cell, nothing but it is covered by plasma membrane. So head ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is a pointed structure. Head is a pointed structure. The tip of the head is called as acrosome. Acrosome ಅಂದರೆ ಏನು? It contain hydrolytic enzymes. Acrosome ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Hydrolytic enzymes are present. You can find head is a oval shaped, formed of nucleus and acrosome. Acrosome is derived from the Golgi complex. Cell ಒಳಗೆ Golgi complex ಇರ್ತದೆ. You know that what is the function of Golgi complex. It is involved in packaging and processing. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಇಂದ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೋವಾ ಆಗೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಗುವಾಗ ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇರೋದು ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಆಗುವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್. all the Golgi complex it will accumulate at the tip. This part it is called as acrosome. So keep in mind students, acrosome is derived from the Golgi complex. Acrosome is formed from Golgi complex. It contain hydrolytic enzymes. ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? acrosome helps in penetration of the sperm cell into the egg during fertilization. Behind the head is a neck. Head ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಅದಾವ. ಏನು? ಒಂದು acrosome, ಇನ್ನೊಂದು nucleus. Nucleus is haploid set of chromosomes from the male. It is existing in the nucleus. Okay,
ಈ ಹೆಡ್ ಆದ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ನೆಕ್ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್. ಸೊ ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಈ ಹೆಡ್ ರೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಹೆಡ್ here we going to find centriole. Below the head ಇಲ್ಲಿ centriole ಇದೆ, you can find centriole. ಅದಾದ ನಂತರ what we have is this is axial filament. ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಸುತ್ತಲೂ circular coiled mitochondria are present. These mitochondria are in connection with the what we call as axial filament. Now mitochondria will helps it produces energy that helps in rotation of axial filament. That is how the sperm cell will get the motility. So sperm cell motile ಎದಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ರೀಸನಲ್ಲಿರೋ coiled mitochondria around the axial filament will help in swimming of sperm cell. Mitochondria produces energy from the sperm for the sperm motility. Now tail consists of central axis filament. The sperm moves in the fluid medium and female genital tract by undulating movement of the tail. Undulating ಅಂದರೆ ವೇವಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇವ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೇಲ್ ವಿಲ್ ಬೀಟ್ ಇನ್ ದ ವೇವಿ ಫಾರ್ಮ್. ವೆನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ವಿಪ್ಲಾಶ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೇಲ್ದು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ undulating movement, what we call it as students. So this is what about structure of a sperm cell, which is again important question. As I said, sperm cell is divided into three parts: head, middle piece, tail. Head contain nucleus and acrosome. Acrosome consists of hydrolytic enzymes. Acrosome is formed from the Golgi complex or derived from the Golgi complex. Middle piece regionally proximally one centriole ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು proximal and distal centrioles what we can find. ಈ centriole join ಆಗಿಬಿಟ್ಟು axoneme what we call it as axial filament ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಕಾಯಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. Then what we have is a tail like structure. Ili tail is what formed of plasma membrane covered over around the axial filament. So this is what we call it as complete structure of the sperm cell. The human male ejaculates around 200 to 300 million during the coitus. Okay, ಈ 200 to 300 million ಅಲ್ಲಿ fertile semen ಇತ್ತಂದರೆ 60% of the sperm cells have normal shape and size. 40% of must show vigorous motility. So 40% of the semen contain motile sperm cells means that will be fertile semen. Now we'll move to the next, that is oogenesis. So human reproduction process the first step ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದೆನ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆರ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೋವಾ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಓಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ what we call it as hormonal regulation of male reproductive spermatogenesis. Third, what we studied is structure of sperm cell, young spermatozoa. Now we'll start with the oogenesis, students. So what is oogenesis? The process of formation of ovum. The process of formation of ovum in the ovary, that is female gonad, is called as oogenesis. As I said in the beginning only, spermatogenesis will start at a puberty, right? That is at the age of around 13 to 14 in male. Whereas oogenesis ಏನಾಗುತ್ತೆ,
Still a baby when it is developing in the mother womb, fetal stage ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ female baby when it is developing in the mother womb at the fetal stage, at that time period only the process of oogenesis will starts in the fetal stage. So spermatogenesis starts at a puberty, oogenesis starts at a fetal stage. Further about the oogenesis we will discuss in the next video. It is the formation. Okay, oogenesis students, it's a formation of ovum where it will start at the fetal stage. That is the most important difference between spermatogenesis and oogenesis. It is a formation and a maturation of ovum. It takes place in Graafian follicle. Oogenesis is initiated in embryonic stage when millions of egg mother cells, oogonia, that is oogonia is egg mother cell, spermatogonia is sperm mother cell. Okay, germ cell what we call oogonia is a egg mother cell or formed within ovary. No more oogonia are formed and added after birth. Oogonia multiply to form a primary oocyte. They enter into prophase 1 of the meiosis and get temporarily arrested at that stage. So ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ I'll explain here students. Here you can find primordial follicles ಅಂತದವ. These structure primordial ಇದೇನಿದೆ, this is a transection of ovary. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವರಿ ನಾವು ಕಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ಯೂನಿಕಾ ವಜನ್ ಇಸ್ ದ ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್, ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಪೆರಿಪೇರಿಯಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಇನ್ನರ್ ಮೆಡುಲಾ. ಈ ಪೆರಿಪೇರಿಯಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಮೋಡಿಯಲ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈಸ್ ದ ಓರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಎಟ್ ದೇರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್. That is primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, okay, Graafian follicle, empty Graafian follicle, what we call as corpus luteum, corpus albicans. Even though we will say it as the different stages of maturation what we can find here students. Okay, now primordial follicle, what we are finding here is, what is primordial follicle andre? This is oogenesis is initiated. You go through this point students, you'll get it. Oogenesis is initiated in a embryonic stage. ಅಂದರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಯೂಟಸ್ ಆಸ್ ಎ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಮದರ್ ಒಂಬಲ್ ಇದ್ದಾಗನೇ oogenesis ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ oogenesis ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್, ಹೌಸ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಾ ಅದೇ ಥರ ಎಗ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೆನಿ oogonal cells. ಸೊ ಬೇಬಿ ಡೆಲಿವರಿ, ಫಿಮೇಲ್ ಬೇಬಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಆಲ್ ದ oogonal cells in its lifetime where it is going to produce will be synthesized in the ovary. Most important point is here, you can find students, this is most important point here. No more oogonia are formed and added after birth. ಬೇಬಿ ಬರ್ತ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ oogonia ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು oogonias ಬೇಕು ಬೇಬಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಓಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ಅದರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಎಗ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ oogonia ಸೆಲ್ಸ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಫೀಟಲ್ ಸ್ಟೇಜೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬರ್ತ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಿಮೋಡಿಯಲ್ ಅಥವಾ oogonal ಸೆಲ್ಸೇ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಅ ಎಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. Then what happens to the primordial cells ಅಥವಾ oogonal cells after birth? ಸೊ oogonia cell ಇದೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte. oogonia cells ಬರ್ತಾವ, oogonia cells-ಇಂದ ಪ್ರೈಮರಿ oocytes ಆಗ್ತವ. ಪ್ರೈಮರಿ oocyte will enter into meiosis. Prophase 1 ನಲ್ಲಿ it will get a stop.
ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾಗನೇ ಎಲ್ಲ ಊಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ನು ಪ್ರೋಫೇಸ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ವೆನ್ ಎ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ಬರ್ನ್. ದೆನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತಂದರೆ until baby reaches the puberty at around 12 to 13 year of age. So puberty ಆಗೋವರೆಗೂ these are in an arrested site. Primary oocyte entered into meiosis, entered into prophase 1, and they are got arrested at the diakinesis, what it is called. So now what happens after puberty? They will continue the oogenesis process. So you should find this is the transaction of ovary, the primordial cells, primary follicles. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು? what are these follicles? you'll come to know, yes students. Okay, each primary oocyte gets surrounded by a layer of granulosa cell. Okay, each primary oocyte ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? oogoneal cell divide ಆಗಿ, oogonia ಅಂದರೆ mother cell of the ovum will divide and form many oogoneal cell. ಈ oogoneal cells ಸುತ್ತಲೂ one layer of granulosa cells, secretory granulosa cells develop ಆಗ್ತವೆ. then it is called as primary follicle. Many primary follicle degenerate. Actually there will be millions of primary follicles develop ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈ millions of primary follicles ಒಳಗಡೆ most of the follicles will undergo degeneration. ಈ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ attrition. The process of degeneration of primary follicles in the fetal ovary. Keep in mind, process of degeneration of primary follicles in fetal ovary is called atresia. This statement you read, you'll get it. Many primary follicle degenerate, that is in a millions of primary follicles which are formed during in a fetal stage. In the fetal stage only they will undergo degeneration. During the phase from birth to puberty ಆಗೋವರೆಗೂ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. Therefore at puberty when the female fetus baby develops and reaches the puberty at the age of around 12 to 13 year, at puberty the ovary contains only about 60,000 to 80,000 primary follicle in each ovary. There is a left ovary, right ovary. Each of these ovaries they contain around 60,000 to 80,000 primary follicles. Actually millions of the follicles develop ಆಗ್ತವೆ. ಬೈ ಬರ್ತ್ ಟು ಪುಬರ್ಟಿ ಅಟೇನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದೆಷ್ಟು? ಓನ್ಲಿ 60,000 to 80,000 primary follicles will be left. So these 60,000 to 80,000 primary follicles will enter into the next stage of oogenesis. So you find very clear development of this is primary follicle. What is primary follicle? Keep in mind, oogoneal cell mitotic division ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ oogoneal cells ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಾ ಗ್ರ್ಯಾನುಲೋಸಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾನುಲೋಸಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ granulosa cells are single layer of granulosa cells are developed. A layer of granulosa cells surrounding a primary oocyte is called as primary follicle. Then secondary follicle ಅಂದರೆ more layers of granulosa cells and a new theca surrounding a primary oocyte. So second layer of primary granulosa cells develop ಆಗ್ತವೆ. So ಒಂದು theca develop ಆಗಿರ್ತದೆ, that is one layer is developed, then it is called as secondary follicle. ಇಲ್ಲಿ primary follicle ಅಂದರೆ one layer of granulosa cells, secondary follicle ಅಂದರೆ two layers of the granulosa cells are developed. Tertiary follicle ಅಂದರೆ many layers of the granulosa cells develop ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ inside this follicle there is a cavity, fluid filled cavity will be developed. That cavity is called as antrum. This is one more question, student.
ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದು ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್. Along with that, what is antrum? Antrum is a fluid filled cavity develops at the tertiary follicular stage. ಇದೇನಿದೆ, one single oogonia is developing into primary oocyte, secondary oocyte, tertiary oocyte, graphian follicle. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಪ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ egg. So what is the difference between primary and secondary? Primary has a single membrane granulosa cells ಇರ್ತವೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿಯಲ್ಲಿ two layers, two thicas, that is thicker nothing but layer, two layers of the membrana granulosa cells ಇರ್ತವೆ. ಟರ್ಷರಿಯಲ್ಲಿ many layers of the membrana granulosa cells, as well as inside it contain a fluid filled cavity. It is called as antrum. Fluid filled cavity antrum develops. Theca layer forms. Inner theca is called as theca interna, and outer theca is called as theca externa. Now the completely mature next stage of the follicular development is completely mature Graafian follicle. So the Graafian follicle is fully matured Orion follicle, we can say, where it contains theca externa, theca interna, fluid filled cavity antrum, many granulosa cells. Then the egg layer, egg is, that is developing egg is attached to the columnus ooporous granulosa cells, and all of the egg is covered by corona radiata. Then inside it has zona pellucida and private membrane. There is what about the structure of egg later we are going to discuss. This is development of Orion follicles. You should get it, students. Primary follicle is going to give rise to secondary follicle. Secondary follicle,